uncharged particle is moving through a liquid under a gravitational force. Okay, so let's say this is the particle is moving through a liquid under gravitational force. So what are the forces acting? This will be the Fg. Okay, let's say the they're moving in the velocity v. Okay, uncharged particle moving through a liquid. So opposite side, what forces will be acting? One will be buoyant, another will be drag, right? This you all know. Okay. Can anybody tell what is creeping? What do you mean creeping? It is valid for a very small colloid particle. Okay, when the very small colloids flow occurs at very low velocity. This is called creeping. Okay, so let's say mass of the particle is m. So resultant, what will be the resultant force? Right? Yes, sir. Okay. So this will be equal to, right? You know Fg is equal to mg. What about Fb? Bind force? Right? This is the density of the particle. Okay. Density of liquid. So this is the bind force. Now rest is Fd. What is Fd? মনে পড়ছে? 6 pi eta RV. Stokes law. Okay. 3 pi mu Vd. Stokes law. When it is valid, students for mechanical, it is valid for a certain condition. What is that? Tamojit? Yes, sir. Sir, এটা 6 হতো না? স্যার একবার একটু রিপিট করবেন স্যার? It is valid for a certain condition. What is it? The equation for drag, it's valid for a certain condition. It is derived from the Stokes law. This you all know, Yes, right? This. Yes. So it is valid for a certain condition. What is that? স্যার normal Stokes law assumptions so like that the surface is solid and smooth, and Okay, where Reynolds number is very low, this is valid. Okay, so we are considering that only. Next slide. Okay, I'm removing that one. Okay, sir. So then the result for mg minus ফাইন, এখান থেকে তোমরা ডিভিডিটি বের করবে, ক্যালকুলেট ইট আউট। ডি ইজ ইকুয়াল টু সম্ভবত এরকম হবে, rho p minus rho pi rho p minus 3 pi mu vd by m. Okay, this is dvdt. Now again another thing, this is rho. So dvdt is equal to g d rho p minus rho by rho p minus 3 pi mu vd by m. When a particle settles under gravity, that what happens to drag? It always increases with velocity, right? This is you all know again.
but the acceleration, it is decreases with time and approaches almost zero or not? Yes, sir. Zero. Uniform velocity. Approaches zero. So this is called terminal velocity, Vt max. So what is terminal velocity? The maximum attainable velocity under a circumstance, under this circumstance, right? Yes, sir. So at that point we take dv dt is equal to 0. এখান থেকে we get the Vt out. We get the Vt out. mg rho p minus rho upon rho p this. Okay, again you can put m is equal to fine. So finally expression of Vt comes as right, expression for terminal velocity. This is the reason. Okay, now my question would be, let's say a colloid particle, milk is also a colloid particle, paint is also a colloid particle. Okay, okay, so why the paint pigment settles and why the cream rises above the milk? This is again depends upon that. Why the paint pigment settles? For the case of that, if for the paint pigments this occurs, so it settles down. So it settles down. And for cream, the reverse is true. So it rises up. Okay. So pink rise, that rising of the cream on top of the milk is called creaming, and the pink pigment settles. এই জন্যই দেওয়ালে pink pigmentটা settle করে. This is due to that the density of the particle is greater than the density of the liquid. So this is again related with the terminal velocity and the Stokes law. Fine. It is sedimentation under gravitation and old one, but a recapitulation of this thing because problem again থেকে আসতে পারে. The creaming portionটা স্যার একবার একটুখানি রিপিট করবেন কাইন্ডলি স্যার, কি বললেন? এটা তোমরা লিখে এটা করে নিয়েছো তো? Yes sir, yes sir, yes sir. ক্রিমিং Yes, পার্ট sir. হচ্ছে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে pink pigment settles. Okay, এখন pigment কি জান, what do you know what is pigment? What is pigment? তোমরা তো ঘরে রং টং করেছো, জানো মোটামুটি যে আমাদের পিগমেন্ট লাগে, পেন্টের সঙ্গে পিগমেন্ট মেশাতে হয় তো রঙের সঙ্গে. Yes sir, yes sir. The pigment, that there is a distinct difference between pigment and dye. Dye কি হয়, ডাইটা হচ্ছে মলিকুলার লেভেলে গিয়ে সলিউশন হয়ে যায়, দেখবে ডাই dissolves in water, but pigment does not dissolve in water. ওকে, এই জন্য তোমাকে ডাই কোনোদিনও পেন্টে ইউজ করা হয় না, কারণ ইট dissolves in water and it goes, তোমার যখনই তুমি পেন্ট করবে, যখন তুমি দেওয়ালে পেন্ট করতে চাইবে, it does not adhere to the wall. So dye is useless in the during painting. That's why pigment has been used. এটা আলাদা ইন্ডাস্ট্রি, যখন কেমিক্যাল টেকনোলজি, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ কেমিক্যাল টেকনোলজিতে এটা পড়ানো হয়. Anyways, so that pigment always settles. কিছু বলছো? No sir. That pigment always settles at the wall because the density of the pigment particle is always greater than the density of the thinner or the liquid or the paint you are talking about. That's why it always settles. But that is when the creaming occurs, দেখবে দুধ ফোটালেও দুধ উতলে পড়ে না উপরে, that is the shotটা উপরে চলে যায়. Yes sir, yes sir. Yes, sir. এই দুধের শটটা colloid, দুধটা তো একটা colloid. That particle always rises up on top of the colloid instead of যেখানে সেটলিং হওয়ার কথা, সেখানে যেখানে পেইন্ট পিগমেন্ট যেরকম সেটেল হয়, এটা উল্টোটা হয়, এটা সেটেল না হয়ে এটা উপরে চলে যায়, বিকজ দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য পার্টিকেল ইজ লোয়ার দ্যান দ্য ডেন্সিটি অফ দ্য লিকুইড. এই জন্য এটা উতলে পড়ে, দুধ সবসময় উতলে পড়ে, দুধ কখনো সেটেল হয় না.
Yes. The process of going that cream on top of the milk is called creaming. ঠিক আছে? So again, this is again the sedimentation part. Okay, now sedimentation in centrifugal field. Sedimentation is centrifugal field, যেটা হবে আচ্ছা এখানে এখানে আমরা কি হবে, এফেক্ট অফ গ্র্যাভিটি রিপ্লেস হয়ে যাবে কি দিয়ে, সো জি will be replaced by কি দিয়ে বলো, ফাইন, Okay, sir. Okay, sir. by r omega square. So acceleration is a function of r now. So acceleration is a function of r now. Now we can write for sedimentation under centrifugal field, instead of dv dt we can write dr dt, right? Same equation, rho p minus rho by 18 mu, instead of g what we will write, we will write r omega square. Fine. So dr dt, oh sorry, is equal to, দেখো আমি কি লিখছি, vt into r omega square by g, আমি লিখতে পারি এটা, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So this is called sedimentation velocity. ওকে, এখান থেকে আরেকটা ইকুয়েশন আসবে s, this is called sedimentation coefficient. ফাইন। সো Yes, sir. এস ইজ, এখান থেকে প্রবলেম থাকবে তোমাদের একটা পার্ট 10 নম্বরে, তার মানে কি লিখতে পারি, s is equal to ln r2 by r1, যদি তোমরা ইন্টিগ্রেট করে নাও ওমেগা স্কয়ার t2 minus t1, ঠিক আছে, যদি r1 থেকে r2 আর t1 তে এদিকে ইন্টিগ্রেট করে নাও। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল রিলেশন। বোঝা গেল? Yes, sir. মুভিং অন, আই মুভিং অন, লিখে নিয়েছো? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Fine, good. So now I'm moving on to the some properties of the colloid. Some properties of the colloid. So I'll start with optical properties of the colloid. Any of you heard this term? I think in class 12 we পড়েছো, Tyndall effect. What is Tyndall effect? মনে আছে? কেউ বলতে পারবে? ভুলে গেছো, রাইট? Yes, sir. ধরো একটা কলয়েড পার্টিকেল, ঠিক আছে, সো কলয়েড টিন্ডাল এফেক্ট হচ্ছে লাইট কিভাবে কলয়েড পার্টিকেলকে এফেক্ট করে। তাহলে একটা লাইট কলয়েড পার্টিকেলের উপর ইম্পিঞ্জ হলো, ওকে, সো হোয়াট হ্যাপেন্স when the light impinges on the colloid particle, the electric field of the light induces an oscillating polarization. It induces an oscillating polarization. The electric field of light induces an oscillating polarization of electron in the molecules of colloid. So oscillating polarization of electron in the molecules of colloid occurs when light impinges on the colloid particle. কি হয়, তোমাকে একটা সিনারিও বলে দিই, যদি colloid particle এর উপর লাইট পড়ে, when light impinges on the colloid particle, কিছু স্পেকস বেরিয়ে আসে, you get to see some specks, and all the specks of light having different color, এক সময় হয়তো গ্রিন স্পেকস বের হলো, এক সময় রেড স্পেকস বের হলো, সো দোজ আর
So brightness changes, okay, continuously. The specks of light changes continuously actually. So this is called Tyndall effect. How it occurs? uh, so the electric field of the light which impinges on the colloid particle induces an oscillating polarization of electron in the molecules of colloid. Okay, the molecules, what happens, this is the first part. Second part, what happens, the molecules serve as the secondary source of light. In when the oscillating polarization generate, the molecules serve as secondary source of light. Okay, that promotes the radiation. Fine. যেরকম তোমরা কেউ এসিএম ইমেজ দেখেছো? স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক্যাল ইমেজ? Yes sir, yes sir. পিক আসে স্যার মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, কি বলছো? তো কয়েকটা পিক আসে মাঝে মাঝে, মানে যখন না, এসিএম এ পিক আসে না। এসিএম এ হোয়াট হ্যাপেন্স, ধরো তোমার কোনো স্যাম্পল, কোনো স্যাম্পল রয়েছে, মেবি colloid স্যাম্পল, মেবি নন colloidal স্যাম্পল অলসো। সো লাইট impinges onto the samples. ওকে, যখনই স্যাম্পলে লাইট পড়ে তখন কি হয়, স্যাম্পলটা গ্রাউন্ড স্টেট থেকে সাইডেড স্টেটে চলে যায় যখনই লাইট পড়ে, রাইট? এবং কিছু ওই যে এবং ইলেকট্রন থেকে এমিট করে আসে, ঠিক আছে? সেই ইলেকট্রন গুলো স্পেকট্রোস্কোপির মাধ্যমে, তুমি যেটা বললে ইজ কারেক্ট, সেই ইলেকট্রন গুলো যখন এমিট করে আসে, সেই ইলেকট্রন গুলো ডিটেক্টরে পড়ে এবং ডিটেক্টর থেকে আমরা তার ইমেজটা দেখতে পাই, ঠিক আছে? যেই ইলেকট্রন গুলো এমিট করে বেরিয়ে আসে, দোজ আর কল কি ইলেকট্রন? সেকেন্ডারি ইলেকট্রন। দোজ আর সেকেন্ডারি ইলেকট্রনস। সো এইখানে একই জিনিস, দিস মলিকিউল সার্ভ আস সেকেন্ডারি সোর্স অফ লাইট। ওকে, এইগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি ইলেকট্রনস এবং দ্যাট শোজ দ্য রেডিয়েশনস। দিস এফেক্ট ইজ নোন অ্যাজ টিন্ডাল এফেক্ট। দিস এফেক্ট ইজ নোন অ্যাজ টিন্ডাল এফেক্ট। ঠিক আছে, এর বেশি কিছু জানার দরকার নেই। আমি আর এর ডিটেলস আর বেশি কিছু জানার দরকার নেই, শুধু টিন্ডাল এফেক্ট জেনে রাখো। আরেকটা জিনিস আমি বলে রাখছি, সেটা নোট করে রাখো। এই লাইট স্ক্যাটারিং প্রপার্টি অফ দ্য colloid particles can be divided into three categories. This light scattering of colloid particles can be divided into three categories. Category 1, Rayleigh scattering. এগুলো নোট করে রাখো। Category 1 is, বলো স্যার, লবিতে কয়েকজন ওয়েট করছে স্যার, অনেকক্ষণ ধরে বলছে স্যার। দেখো, আমি তো এখন ক্লাস নিতে শুনতেও পাইনি, যাই হোক। থ্যাংক ইউ স্যার। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট ইজ দ্য লাইট স্ক্যাটারিং প্রপার্টি অফ দ্য colloid can be divided into three categories. First is Rayleigh scattering. What is Rayleigh scattering? কিভাবে বোঝাবো? When the particles are very small, okay, when the particles are very small, লিখছো তো তোমরা? Yes sir, yes sir. Rayleigh scattering হচ্ছে particles are Very small so that they can act as the point source. Okay, they can act as the point source of the scattered light. The particles এতটাই small হয়, even smaller than the wavelength of the light also. ঠিক আছে, so those particles will exhibit Rayleigh scattering. বোঝা গেল? Second is Debye scattering. Debye scattering এ কি হয়, particles are relatively large. Okay, particles are relatively large. এখানে পয়েন্ট সোর্স হিসেবে ইউজ করা হয় না, কিন্তু ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট in case of Debye scattering, that is the refractive indices of the dispersed phase and the medium are similar.
রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্স সেম হয় of the dispersed phase and the dispersing medium. ঠিক আছে, this is called device scattering. And last one is the Mie scattering. Mie, M-I-E, Mie scattering. The particle is huge or large, and the refractive index of the dispersed phase is significantly different from the dispersion medium. Okay, this is Mie scattering. So these three kind of scattering phenomena of the colloid particle light is being observed. Okay, now the second property, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এখান থেকে। Second property is electrical properties of the colloid, the most important thing. এর উপরে বেস করে পরের পুরোগুলো এগোবে। সুদেশ না কি কি স্টার্ট করেছে? এনিবডি আমাকে একটু ইনসাইট দেবে? স্যার ন্যানো পার্টিকেলস নিয়ে করাচ্ছেন। ন্যানোপার্টিকেলস পড়াচ্ছে না? ইয়েস ম্যাম, ইয়েস স্যার, ন্যানো পার্টিকেলসটাই মোটামুটি ওভারঅল ডেসক্রাইব করেছিল। ন্যানো পার্টিকেলে সুদেশ না কি কি পড়িয়েছে একটু বলবে? সিভিডি টিভিডি পড়িয়েছে, গ্রোথ পড়িয়েছে, গ্রোথ অফ ন্যানো পার্টিকেলস? না স্যার, গ্রোথটা পড়ায়নি। সেলফ অ্যাসেম্বলি? না স্যার, আগের দিন পড়াচ্ছিলেন স্যার, মানে কিভাবে ন্যানো পার্টিকেলস বানাতে হয় এরকম মলিকুলার সেলফ অ্যাসেম্বলি স্যার, মেথডস অফ মেকিং ওয়ান ডে ইনক্লুডিং ন্যানো পার্টিকেলস। সেলফ অ্যাসেম্বলি করিয়েছে, এপিট্যাক্সি, সিভিডি ওগুলো পড়িয়েছে নিশ্চয়ই। ইয়েস স্যার, সিভিডি পিভিডি সব ওইগুলো। সিভিডি পিভিডি স্পাটারিং ওগুলো পড়িয়েছে তাই তো? স্পাটারিং স্যার হয়নি, ইলেকট্রো ডিপোজিশন স্যার পড়িয়েছিলেন। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছো তো? সিভিডি এগুলো পুরো অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড পার্ট। হ্যাঁ, ও যাচ্ছে। এরপরে তাহলে মনে ফোর্স শুরু করবে, কিছু বলেছে? না স্যার। আচ্ছা, এটা শেষ হয়ে গেলে আমি তাহলে ওকে বলে দেবো তাহলে ফোর্স শুরু করতে। আমি কলওয়েট শেষ করে আমাকে একটু রিমাইন্ড করে দেবে, আমি কলওয়েট শেপ শেষ করে শেপস পড়াবো, শেপস অফ দ্য ইন্টারফেসেস একটু আমাকে বলে দিও। ওকে স্যার, ওকে শেপস, হ্যাঁ স্যার, শেপস। হ্যাঁ শেপস। আচ্ছা শেপস, ওকে। শেপস মানে এই ধরো বেলুন কি করে উপরে ওঠে, বা বেলুনের কার্ভেচার স্ট্রাকচারের পিছনে কি ব্যাপার রয়েছে, তার সঙ্গে প্রেসার কোনোভাবে রিলেটেড কিনা, এটা আমাকে একটু রিমাইন্ড করবে যে স্যার আপনি বলেছিলেন শেপস পড়াবেন। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ওকে স্যার। সো ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টিজ অফ দ্য কলওয়েট। আচ্ছা, এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, কারণ ফোর্স এরপরে যখন শুরু হবে, তোমার যদি এই বেসিক আইডিয়াটা না থাকে তাহলে ফোর্স কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হবে। ঠিক আছে, তোমরা আচ্ছা ফোর্সে একটা কথা বলে রাখি, তোমরা ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্স সম্পর্কে জানো? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্সেস? হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি বলো ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্স? হোয়াট ইজ ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্স? হাউ ইট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম আয়নিক ফোর্সেস? Sir, it is a relatively weaker covalent force. weaker covalent force, মানে আয়নিক ফিজিক্যাল ফোর্স, কুলম্বিক ফোর্সটা হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, আয়নিক ফোর্সে কেমিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার চেঞ্জ হয়, কিন্তু ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্সে কেমিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার চেঞ্জ হয় না। ঠিক আছে, ধরো তোমাদের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর সেমিনার রুমে একটা ক্লাস হচ্ছে, ঠিক আছে, সেমিনার রুমে ক্লাস হচ্ছে, প্রনিবেশ একটা ক্লাস নিচ্ছে, কথা বলছি। তো ক্লাস নিতে নিতে তোমাদের দুটো, তোমরা ধরো এপাশে 5 জন এপাশে 5 জন দুটো বেঞ্চের মধ্যে বসে রয়েছে, রাইট? আর স্যার মাঝখান দিয়ে যাচ্ছেন, ক্লাসের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে বাঁহাত ডানহাতে যে ছেলেগুলোকে পাচ্ছে, সেটাকে স্যার যেভাবে বাঁহাত ডানহাত দিয়ে টাচ করে দিচ্ছে, সেটা কি ফোর্স? বুঝে গেলে? আর তোমরা যেখানে বেঞ্চে 5 জন বসে আছো, 5 জনকে কিন্তু ছাড়ানো যাচ্ছে না, দ্যাট ইজ কোভ্যালেন্ট ফোর্স। ঠিক আছে, এইভাবে প্রত্যেকটা যখন ফোর্স পড়াবে তখন তাহলে কি হয়, তাহলে তার মধ্যে চার্জের একটা বিশাল ব্যাপার থাকে, ইজন্ট ইট? তাহলে চার্জ গুলো কিভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয় ইন্টারফেসে, সেটা জানা কিন্তু বাবা খুব দরকার। ওকে, তাহলে নাও লেট আস কনসিডার এ সলিড লিকুইড ইন্টারফেস। আমি কি বললাম, একটা সলিড আর লিকুইড ইন্টারফেস আমরা কনসিডার করলাম। আমার আকার হাত খুব খারাপ, বুঝলি, হাসাহাসি করিস না। আচ্ছা, এই সলিড লিকুইড ইন্টারফেস আমরা কনসিডার করলাম। ওকে, দ্য ইন্টারফেস ইজ পজিটিভলি চার্জড। তাহলে আমরা কি বললাম, দ্য ইন্টারফেস ইজ positively charged.
নেগেটিভলি চার্জও হতে পারে। আমি ফর দ্য সেক অফ দ্য ডিসকাশন আমি আই সে দ্য ইন্টারফেস ইজ দি পজিটিভলি চার্জ, ওকে, with negatively charged counter ions and around it. With negatively charged counter ions and around it. বোঝা গেল? This kind of atmosphere, this is ionic atmosphere. Yes, sir. This kind of ionic atmosphere is known as electrostatic double layer. আমি একদম সিম্পল রেখে পড়াচ্ছি, ঠিক আছে, যাতে তোরা বুঝতে পারিস। Electrostatic double layers. ডাবল লেয়ার। শুড আই রিপিট? এটার মেকানিজম কি করে তৈরি হচ্ছে একবার বলবেন? এটি তো বলছি, ধর এইখানে একটা এইটা একটা সলিড লিকুইড ইন্টারফেস, একটা সলিড লিকুইড, আমি আগে শেষ করে নি, তারপর দেখবি তোর প্রশ্নটা ক্লিয়ার এমনিতেই হয়ে যাবে, যদি না হয় আমি আবার কাম ব্যাক করবো, ওকে? আচ্ছা স্যার। সো আমি প্রথমে কি বললাম, এ সলিড লিকুইড ইন্টারফেস, সলিড লিকুইড ইন্টারফেস তো তৈরি হতেই পারে। সলিড লিকুইড ইন্টারফেস না তৈরি হওয়ার কি আছে? তো একটা সলিডের উপর জল পড়ে আছে, তার ইন্টারফেস। আর সলিড এয়ার ইন্টারফেস হয়, অয়েল এয়ার ইন্টারফেস হয়, অয়েল ওয়াটার ইন্টারফেস হয়, বিভিন্ন ইন্টারফেস হতে পারে, রাইট? সো এ সলিড লিকুইড ইন্টারফেস, it positively interface is positively charged. তোরা ইলেকট্রোঅসমোসিস, ইলেকট্রোকাইনেটিক্স নাম শুনেছিস তো? Yes, Yes, sir. sir. So what is electroosmosis, what is electrokinetics? আমি আসবো এরপরে। What is electroosmosis, what is electrokinetics? So movement of charged particles একটা মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে হয়, আর একটা মুভমেন্ট অফ মিডিয়াম ওভার দ্য চার্জ পার্টিকেলস। সেটা কিভাবে হয়? সেটা তো গ্লাসের উপর দিয়ে যে জল চলে যাচ্ছে, এটা কি? That is the movement of the charged particle on the top of the surface. Yes, sir. Yes, So sir. একই রকম ওখানেও তো ইন্টারফেস, ওখানেও তো মুভমেন্ট অফ ইন্টারফেসই, ওখানে তো কনসিডারেশন অফ ইন্টারফেসই। সো ইন্টারফেস আমি এখানে কি বলেছি, উই আর কনসিডারিং এ সলিড লিকুইড ইন্টারফেস ইজ দ্য ইন্টারফেস ইজ পজিটিভলি চার্জ উইথ এ নেগেটিভলি চার্জ কাউন্টার আয়ন্স অ্যারাউন্ড ইট। এটাকে কি বলা হয়? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডাবল লেয়ার, ঠিক আছে? আমি আসছি। আচ্ছা, কিভাবে হচ্ছে? এবার নেক্সট প্রশ্ন, স্যার এইটা কিভাবে এর গায়ে থেকে যাচ্ছে আটকে? আমি তো এইটা একটা পজিটিভলি চার্জ ইলেকট্রোড আপনি ইন্টারফেস বললেন, একটা ইন্টারফেস যেটা পজিটিভলি চার্জ হলো, ঠিক আছে? ধর একটা ইন্টারফেস আর জল ডিসোসিয়েট করে H প্লাস OH মাইনাস হয়ে আছে, ঠিক আছে? এই H প্লাসটা একটা সারফেসের উপর কন্টিনিউয়াসলি বসে আছে, তাহলে সেটাই সবসময় পজিটিভলি চার্জ হয়ে গেল, ঠিক আছে? তো এইখানে এই পজিটিভলি চার্জ ইন্টারফেসের উপরে এই যে এইটা কিভাবে আটকে রয়ে গেছে? সেটা কি অ্যাট্রাকশনের জন্য আটকে আছে? Ionic. Van der Waals force. Van der Waals force. ভ্যান ডার ওয়ালস। Okay, Coulombic, tick, Coulombic. Hydrogen bonding. চার্জ পার্টিকেল অ্যাট্রাকশন কি কুলম্ব ছাড়া কি হয় রে বাবা? কি সব বলছিস? সো due to Coulombic attractions, these charged particles, these Coulombic attraction by the charged surface groups pulls the counter ions towards it. এই কাউন্টার আয়ন্স গুলোকে নিজের ইন্টারফেসের দিকে পুল করে রাখে, রাইট? ডিউ টু Coulombic attraction. এরপর এগেইন অন দ্য আদার হ্যান্ড আরেকটা প্রেসার এর উল্টো দিকে কাজ করে, যেটা which demands that the counter ions to drag away from the interface. Okay, that thing will want the counter ion away from the take away from the interface. Okay,
টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ইন্টারফেস। সো আমার কি হচ্ছে, কুলম্বিক অ্যাট্রাকশনের জন্য এটা বসে আছে এর মধ্যে, আরেকটা ফোর্স উল্টো দিকে কাজ করছে যেটা চাইছে আমার এখানে নেগেটিভলি চার্জ অ্যানায়ন গুলো, নেগেটিভলি চার্জ পার্টিকেল গুলোকে আমি উল্টো দিকে করি। তখনই কি হবে, তখনই তো একটা ডিসিমিলারিটি ক্রিয়েট হবে সারফেসের ইন্টারফেসের মধ্যে, দ্যাট ক্রিয়েটস ডাবল লেয়ার। আমি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডাবল লেয়ার বললাম, দ্যাট ক্রিয়েটস ডাবল লেয়ার। এবার আমাকে বলতো বাবা, এই যে নেগেটিভলি চার্জ আয়ন গুলোকে উল্টো দিকে কে টানবে, কোন কোন ফোর্স বা কি জিনিস এটা পেছন দিকে টানবে? কুলম্বিক অ্যাট্রাকশন এটাকে ইন্টারফেসের দিকে টানবে, আর হ্যাঁ। এটা কি জিনিস এটা কোন দিকে টানবে? অ্যাডিসিভ অসমোটিক। অসমোটিক। osmotic pressure. রাইট? Yes, sir. Osmotic pressure forces the counter ions away from the interface, which results in the formation of double layer. বোঝা গেল? এইটাকে বলছে ডাবল লেয়ার। এইভাবে ডাবল লেয়ার ফর্ম হচ্ছে, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, সে অসমোটিক প্রেসারটা মানে ওই কনসেন্ট্রেশনের পার্থক্যের ফলে হচ্ছে না? ইয়েস। ডাবল লেয়ার দু রকম হয়, স্টার্ন আর একটা হচ্ছে ডিফিউজ। ডাবল লেয়ার ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস, স্টার্ন এন্ড ডিফিউজ। আমি এটা ব্যাকে যাচ্ছি, কি বললাম? স্টার্ন এন্ড ডিফিউজ। এবার বল স্টার্ন লেয়ার এর ডিফিউজ লেয়ারটা, তোদের কি মনে হচ্ছে যে স্টার্ন লেয়ার আর ডিফিউজ লেয়ারটা কিভাবে অ্যাক্ট করে? আরেকবার আঁকছি দেখ। তাহলে এটা পজিটিভলি চার্জ। আমি কি বললাম, ডিফিউজ লেয়ারটা দুভাগে ভাগ করা যায়, একটা স্টার্ন লেয়ার, একটা ডিফিউজ লেয়ার। এগেইন স্টার্ন লেয়ার দুটো পার্ট, আইএইচপি লিখছিস তো? Yes, sir. Yes. Yes, sir. IHP, OHP. What is IHP? Inner Helmholtz potential. এটা হচ্ছে আউটার হেলমহোল্টজ পোটেনশিয়াল। ওকে, বুঝতে পারলি? একটা আইএইচপি হচ্ছে ইনার হেলমহোল্টজ পোটেনশিয়াল, আর ওএইচপি হচ্ছে আউটার হেলমহোল্টজ পোটেনশিয়াল। Okay, sir. ঠিক আছে? আইএইচপি this is IHP. What is IHP? In case of IHP, the counter ion occupies the interface specifically on the inner part. এটা হচ্ছে specific absorption of the counter ions on the interface is called IHP. ঠিক আছে? Specific absorption. বোঝা গেল? Yes, sir. Specifically absorb হবে on the interface. This is called IHP. IHP thickness অনেক কম, less than 1 nanometer. Less than 1 nanometer. IHP thickness খুব কম, স্পেসিফিক। এই কারণ এইখানেই নো স্লিপ কন্ডিশন হয়। নো স্লিপ কন্ডিশন জানিস তো? Yes, sir. Relative velocity থাকবে না। থাকবে না? হ্যাঁ, এটার প্রিডমিনেটিং ফ্যাক্টর হচ্ছে এটাই। ওই ইন্টারফেসটা ওই জায়গায় কোনো ভেলোসিটি ক্রিয়েটই করতে দেবে না। বাউন্ডারি লেয়ার ফর্মেশন এইখান থেকে শুরু হয়। ঠিক আছে? Okay, okay, sir. এই Yes, মানে sir. এই জায়গাটা আরেকবার বলবেন স্যার, মানে মানে ইনার হেলমহোল্টজ পোটেনশিয়ালটা কি মানে স্লিপ হতে দেয় না? ও এখানে- নো স্লিপ কন্ডিশন, আমি যাচ্ছি না, আমি ওইবার যাচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা কন্ট্রিবিউট করে, এটাই কন্ট্রিবিউট করতে, নো স্লিপ কন্ডিশনের জন্য কন্ট্রিবিউশন এটাই, ইনার হেলমহোল্টজ প্লেনটা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে আইএসপিটা স্যার কোন প্লেনটা স্যার, মানে নেগেটিভের দিকটা? নেগেটিভ আয়নের এইটা ইন্টারফেস, ঠিক আছে? এইটা ইন্টারফেস। হ্যাঁ, ইন্টারফেসে হ্যাঁ। যে উপরে যে কাউন্টার আয়নটা এইখানে স্পেসিফিক্যালি অ্যাবজর্ব থাকে, মানে ওএইচপি আইএইচপি হচ্ছে, আর ওএইচপিটা আঁকি তাহলে বুঝতে পারবি।
এইটা হচ্ছে OHP, নন স্পেসিফিক্যালি অ্যাবজর্ব অফ আয়ন্স। এবার এগুলো ঘুরে বেড়ানো শুরু করে দিয়েছে, এখানে ঘুরে বেড়ানো শুরু হয়েছে আর কি আয়ন্সের ইলেকট্রোলাইটের মধ্যে, বুঝতে পারছিস? Yes, sir. এটা OHP, নন স্পেসিফিক্যালি absorption of the ions is called OHP. এই দুটো মিলে স্টার্ন লেয়ার, এই দুটো মিলে স্টার্ন লেয়ার। বেসিক্যালি IHP টা নো স্লিপ কন্ডিশনকে ফেভার করে, কিন্তু পুরো নো স্লিপ কন্ডিশন স্টার্ন লেয়ারের উপরে হয়, পুরো নো স্লিপ কন্ডিশনটা, ঠিক আছে? তো এইখানে OHP শেষ হলো, OHP শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার শুরু হয়ে গেল, OHP শুরু হয়ে যাওয়ার পরে আমার কি শুরু হয়ে গেল? ডিফিউজ লেয়ার। ঠিক আছে? Yes, sir. এবার বলতো ডিফিউজ লেয়ার, আমি তো বললাম যে ডিফিউজ লেয়ার স্যার, ডিফিউজ লেয়ার, এবার ডিফিউজ লেয়ারটা কত দূর থাকবে? একটা তো সার্টেন টাইম অফ দি ডিফিউজ লেয়ার থাকবে। তাহলে ডিফিউজ লেয়ারটা কোথায় স্টার্ট হলো তোকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, অ্যাট OHP, IHP তে নয়, বা স্টার্ন লেয়ার বলবি না, বলবি ডিফিউজ লেয়ার স্টার্টস অ্যাট OHP, ঠিক আছে? IHP ভেতরেরটা খুব 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 কম থিকনেস, তার পাশে যে non-specific absorption of the layers is called OHP. From OHP the diffuse layer starts. Diffuse layer কতক্ষণ থাকবে বাবা? যতক্ষণ এই আয়ন গুলো is dragged by the interface at a particular distance of the these ions, even though non-specifically absorbed, these will be dragged by the interface. This is called diffuse layer. ঠিক আছে? আর যে লেংথ অবধি এটা এক্সটেন্ড করতে পারে, এই লেংথটা, এটাকে বলে ডিবাই লেংথ। বুঝতে পারলি না? বুঝতে পারলি না? আগে বল। Yes. যে লেংথ ডিভাইড, ও ডিভাইড, আচ্ছা ডিভাইড লেংথ, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিভাই লেংথ, যে লেংথ অবধি আমার ইন্টারফেসের অ্যাট্রাকশন টুয়ার্ডস হিমসেলফ, attraction of the ions by the interface towards himself, যেই লেংথ অবধি এক্সটেন্ড হয় সেই লেংথটাকে কি বলা হয়? ডিবাই লেংথ। ওকে? আফটার ডিবাই লেংথ অসমোসিস স্টার্টস। বোঝা গেল? এইভাবে এইটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ডাবল লেয়ার, এইভাবে অ্যাক্ট করে। বুঝতে পেরেছিস? আমি নেক্সটে চলে যাব। Yes, sir. নেক্সটে চলে যাব। নেক্সটে চারটে প্রপার্টি পরপর টুকটুক করে লিখে নে। ইলেকট্রোকাইনেটিক ফেনোমেনা। Electrokinetic phenomena is the movement of charged particles through a medium. Electrokinetic phenomena is movement of charged particles through a medium or vice versa. First is electrophoresis. What is electrophoresis? the movement of charged particles through a, So electrokinetic phenomena যেটা বলছি, হ্যাঁ, movement of charged particle through a medium. আচ্ছা আচ্ছা, ইলেকট্রোকাইনেটিক ফেনোমেনাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। ওয়ান ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস, ওকে, সেকেন্ড ইজ ইলেকট্রো অসমোসিস, third is streaming potential, fourth is sedimentation potential. Okay, so what is electrophoresis? Electrophoresis is the movement of particles under the influence of applied electrical field. Movement of particles under the influence of applied electrical field. যেরকম ধর চার্জ, ধর পজিটিভলি চার্জ পার্টিকলস,
ওকে, ক্যাটায়ন ক্যাথোডের দিকে যাচ্ছে আন্ডার ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড, দ্যাট ইজ কল্ড ইলেকট্রোফোরেসিস। ঠিক আছে, বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ খুব বেশি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে ইলেকট্রোফোরেসিসের। প্রোটিন সেপারেশন, ওকে, ফ্রম দ্য colloid প্রোটিন সেপারেশন করা হয় ইলেকট্রোফোরেসিস দিয়ে। সো হোয়াট ইজ ইলেকট্রোফোরেসিস? movement of particles under the influence of applied electrical field. Simple. ইলেকট্রোঅসমোসিস এর পরেরটা আসছে, আমি প্রথমে লিখে নিয়েছিস তো? ইয়েস স্যার। ইলেকট্রোঅসমোসিস ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট সলিউশন। প্রথমেরটা কি? মুভমেন্ট অফ পার্টিকলস ইন দ্য ইলেকট্রোলাইট, প্রথমেরটা। সেকেন্ড হচ্ছে ইলেকট্রোঅসমোসিস ইজ দ্য মুভমেন্ট অফ দ্য ইলেকট্রোলাইট সলিউশন ওভার এ চার্জ সারফেস আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ড। এখানে মুভমেন্ট অফ স্যার, মুভমেন্ট অফ আই বলি ইলেকট্রোঅসমোসিস, মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট সলিউশন, ঠিক উল্টোটা, ঠিক উল্টোটা। Electroosmosis is the movement of electrolyte solution over a charged surface under the influence of electrical field. আগেরটা ছিল চার্জ পার্টিকেল ওভার ইলেকট্রোলাইট অর ওভার দ্য মিডিয়াম, এটা হচ্ছে মুভমেন্ট অফ ইলেকট্রোলাইট ওভার দ্য চার্জ সারফেস। ঠিক আছে, থার্ড হচ্ছে স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল। When electrolyte solution is passed through a capillary, লিখেছিস? When an electrolyte solution is passed through a capillary, under the pressure from outside, when the electrolyte solution is passed through a capillary under the pressure from outside, the electrical potential is generated between the ends of the capillary. ঠিক আছে, দিস ইজ কল্ড স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল। মানে এই ক্যাপিলারির মধ্যে দিয়ে তোর লিকুইড পাস করাচ্ছে, আন্ডার দ্য বাইরে থেকে একটা প্রেসার দিচ্ছে, প্রেসার গেজ দিয়ে। তাহলে এর মধ্যে যে পোটেনশিয়াল জেনারেট হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল। ফাইন। ইয়েস স্যার। Last is sedimentation potential. When if a dispersion of charged particle is allowed to settle, if a dispersion of charged particle, এইখানে সিমিলারলি ডিফারেন্স কি? এইখানে ইলেকট্রোলাইট সলিউশন আমাকে পাস করাচ্ছি, আর যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল, পাসিং এ ইলেকট্রোলাইট সলিউশন। বাট ইন কেস অফ sedimentation potential, if a dispersion of charged particle is allowed to settle, ঠিক আছে, এখানে particle is allowed to settle, not the electrolyte solution. Particle is allowed to settle, the resulting motion of the particle causes a potential difference, which is known as sedimentation. resulting sedimentation, Resulting motion of the particle causes a potential difference. বুঝতে পারি তো দুটো ডিফারেন্স? একটা ইলেকট্রোলাইট পাঠাচ্ছি, সেখানে যে দুটো পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে দ্যাট ইজ স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল, আর একটা চার্জ পার্টিকেল পাঠাচ্ছিস সেটার মোশনের জন্য যে পোটেনশিয়াল ডিফারেন্স হচ্ছে দ্যাট ইজ কল্ড sedimentation potential, and the effect is called dawn effect. Okay, effect is called dawn effect. এবার বলতো স্ট্রিমিং পোটেনশিয়াল আর সেডিমেন্টেশন পোটেনশিয়ালের মধ্যে ডিফারেন্স কি রয়েছে? একটা তো হলো একটা চার্জ পার্টিকেল পাঠানো হচ্ছে, একটা ইলেকট্রোলাইট পাঠানো হচ্ছে, আরেকটা ডিফারেন্স বল কি আছে? স্ট্রিমিং পোটেনশিয়ালের বাইরে থেকে প্রেসার অ্যাপ্লাই করা হয়, এক্ষেত্রে ইয়েস গ্র্যাভিটি আসে। ঠিক আছে,
বোঝা গেল? বোঝা গেল? Yes. Yes, sir. Yes. আমি আমি পরের দিনের ক্লাসে আমাকে একটু মনে করাবি, স্যার আপনি জিটা পোটেনশিয়াল স্টার্ট করান। আমি জিটা পোটেনশিয়ালটা এখন স্টার্ট করালে মানে হয়ে যাবে, আমি অন্য একটা জিনিস করিয়ে দিচ্ছি। এই চারটে হলো, পরের দিন মনে করবি স্যার ইলেকট্রিক্যাল প্রপার্টির মধ্যে জিটা পোটেনশিয়ালটা বাকি আছে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। জিটা পোটেনশিয়াল ইজ দ্য সারফেস চার্জ, সারফেস একদম, এটা ইট ইজ দ্য সারফেস চার্জ। জিটা পোটেনশিয়াল কিভাবে ইলেকট্রোফোরেসিসের জন্য চেঞ্জ হয়, ইলেকট্রোঅসমোসিসের জন্য চেঞ্জ হয়, স্ট্রিমিং পোটেনশিয়ালে যে চেঞ্জ হয়, দেয়ার আর সার্টেন রিলেশনস, আর কিছু অঙ্ক রয়েছে, সেটা আমি পরের দিন করাবো, মনে রাখবে। স্যার কোনটা বলেন যে বায়োমেকানিক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট, এই বায়ো কি বলবো, হ্যাঁ ইলেকট্রোঅসমোসিস, Electrophoresis. আচ্ছা ইলেকট্রোঅসমোসিস, সরি ইলেকট্রোফোরেসিস বায়োমেডিক্যালের জন্য, বায়োমেকানিক্যাল না, বায়োমেডিক্যাল। আচ্ছা আচ্ছা বায়োমেডিক্যাল, আচ্ছা ইলেকট্রোফোরেসিসের এটা বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। তুই মেকানিক্যালের ছেলে? হ্যাঁ 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 স্যার, মানে আমরা বায়োমেকানিক্যালে পড়াশোনা করবি? সেটা মানে হ্যাঁ মানে একটু ইচ্ছা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। আচ্ছা, আমি একটা জিনিস পড়িয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, molecular determination of the colloidal polymers, molecular weight determination of the colloidal polymers। ঠিক আছে? রিলেটিভ ভিসকোসিটি কি জানিস তোরা? Yes, sir. হোয়াট ইজ রিলেটিভ আচ্ছা ফার্স্ট ভিসকোসিটি? একদম বলো। স্যার viscosity of the Viscosity of the real particle with viscosity of the solvent, Yes, ঠিক sir. আছে? Yes, sir. তাহলে এটা ধর সলভেন্ট পার্টিকেলে, এটা হচ্ছে তোর কলয়েড পার্টিকেলের ভিসকোসিটি, এটা, আর এটা জিরো হচ্ছে সলিউশনের ভিসকোসিটি। Solution of viscosity. হোয়াট ইজ স্পেসিফিক ভিসকোসিটি? By volume. রিলেটিভ ভিসকোসিটি -1 ইজ দ্য স্পেসিফিক ভিসকোসিটি। জিনিসগুলো সিম্পল রাখ, একদম সিম্পল রাখ, ঠিক আছে? Again, specific, এটা specific viscosity is relative viscosity -1. Again, specific viscosity divided by concentration of the solution when concentration is very low, tends to 0, is called intrinsic viscosity. This is called intrinsic viscosity. Fine. স্যার ইন্ট্রিনসিকটা একবার বলবেন, এক্সপ্লেন করবেন? Intrinsic viscosity is specific viscosity by the concentration of the solution when concentration is tends to 0, মানে খুব কম কনসেন্ট যখন, বাট যদি সলিউশনের কনসেন্ট্রেশন ভেরি হাই হয় তখন এই ওয়ে ইজ নট ভ্যালিড। দিস ইজ ভ্যালিড ফর রিলেটিভলি লো কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য কলোয়েডাল পার্টিকেল, ঠিক আছে? খুব হাই ভিসকাস সলিউশন হলে এটা নট ভ্যালিড। So specific viscosity is relative viscosity -1. Specific viscosity divided by concentration when concentration tends to 0 is called intrinsic viscosity. ঠিক আছে? Yes, sir. Again, intrinsic viscosity is directly related with the molecular weight. This is called
Huggins equation. This is called Huggins equation. K and A is constant. আমি ধর একটা কলয়েড পার্টিকেল নিচ্ছি আর একটা সলভেন্ট নিচ্ছি ধর বিউটানল আর একটা সলভেন্ট নিচ্ছি প্রোপানল। সো ওই কলয়েড পার্টিকেল আর বিউটানল এর ক্ষেত্রে কে আর এটা কনস্ট্যান্ট। যখনই আমি সলভেন্ট পার্টিকেলের কম্বিনেশন চেঞ্জ করে দিচ্ছি কে আর এ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। পার্টিকুলার সলভেন্ট এন্ড সলিউটের ক্ষেত্রে ওটা কনস্ট্যান্ট, নট ইউনিভার্সাল সলিড সলিউটের ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট। ওকে, বুঝতে পারছি, বোঝা যাচ্ছে আমি কি বলছি? ইয়েস স্যার। ধর আমি গোল্ড নিচ্ছি একটা, এটা স্যার একবার একটু বলবেন স্যার? কোনটা? এই জায়গাটা মানে আনক্লিয়ার হয়ে গেল। কেএমভি এটা স্যার? কে ধর আমি গোল্ড নিয়েছি, গোল্ডের সঙ্গে গোল্ডটা আমি কিসে মিশিয়েছি, ধর প্রোপানলে নিয়েছি, ঠিক আছে? এখানে ধর কে হচ্ছে 0.6 আর এ হচ্ছে 1, এই কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে। আবার গোল্ডটা যদি আমি বিউটানলে নিই, এই গোল্ডটাই যদি আমি বিউটানলে নিই সেক্ষেত্রে 0.6 আর 1 হবে না কে আর এর ভ্যালু, তখন চেঞ্জ হয়ে যাবে। ধর এটা 0.65 হলো, এটা 0.9 হলো। ফলে পার্টিকুলার সলিউট আর সলভেন্টের ক্ষেত্রে এটা কনস্ট্যান্ট হবে। যখনই সলিউট সলভেন্ট কম্বিনেশন চেঞ্জ হয়ে যাবে ইট চেঞ্জেস। বোঝা গেল কি বলছি? মানে গোল্ড পার্টিকেলটা যে কোনো সলভেন্টের ক্ষেত্রেই কে আর এর ভ্যালু সমান হবে না, ফলে পার্টিকুলার কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে সমান হবে। সেটা তোকে ইনফরমেশনের সাথে কি ডিনোট করছে এটা? এটা কি ডিনোট করছে স্যার? এই দুটোই কনস্ট্যান্ট, এই দুটো কনস্ট্যান্ট। এটাও কনস্ট্যান্ট, এটা অ্যাপারেন্ট কনস্ট্যান্ট বলে, এটা হচ্ছে না বলে যাবে কনস্ট্যান্ট বলে। আর এমভিটা হচ্ছে, হ্যাঁ কি বলছিস? না স্যার এটা কোথা থেকে আসে, মানে সিগনিফিক্যান্ট? এটা এম্পিরিক্যাল রিলেশন, হাগিন্স ইকুয়েশন। এবারে এম্পিরিক্যাল রিলেশন করতে গেলে বিশাল অঙ্ক করতে হবে, তোদের এটা অঙ্কটা করার দরকার নেই। আমি এই অঙ্কটা জাস্ট, আমি অঙ্কের ফর্মুলা কে এমভি ইনটু এ, কে এন্ড এ আর দ্য কনস্ট্যান্ট, এটা একটা অঙ্ক কোষেই আসে। ওকে, অঙ্কটা কষার এখন দরকার নেই। আর এমবি হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট, এই ইকুয়েশন দিয়ে আমরা মলিকুলার ওয়েট জানতে পারবো। তাহলে আমাদের মলিকুলার ওয়েট জানার জন্য কে আর এর স্পেসিফিক ভ্যালু আছে, স্পেসিফিক ভ্যালু ফর এ পার্টিকুলার দেওয়া থাকবে। প্রত্যেকটা কে আর এর স্পেসিফিক ভ্যালু ফর এ পার্টিকুলার সলভেন্ট এন্ড সলিউট ইন্টারঅ্যাকশন এ কম্বিনেশনের জন্য। আচ্ছা সেটা মানে একটা স্পেসিফিক থাকে, সেটা স্পেসিফিক ভ্যালু রয়েছে। এবার ধর আমি বলবো জলের ডেনসিটি 1 গ্রাম পার সিসি, এটা তো ইউনিভার্সাল, সব ক্ষেত্রে জলের ডেনসিটি একই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সলিউট চেঞ্জ হয়ে গেলে জলের ডেনসিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে না, ইট ইজ আনলাইক দ্যাট। এইখানে সলভেন্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে এ আর কে এর ভ্যালু বদলে যাবে। ওকে। ওই জন্য কে আর এর ভ্যালু সবসময় সাপ্লাইড থাকবে ফর এ পার্টিকুলার সলভেন্ট সলিউট, সবসময় সাপ্লাইড থাকবে। তাহলে তোদের এমবি বার করতে গেলে আমি কি আমাকে কি হলে হবে, ইন্ট্রিনসিক ভিসকোসিটি বার করলেই হবে, ঠিক আছে? এই ইন্ট্রিনসিক ভিসকোসিটি কিভাবে বার করতে হয়, গ্রাফিক্যালি বার করতে হয়, ঠিক আছে? ওটা বার করতে হয় হাগিন্স ইকুয়েশন দিয়ে। হোয়াট ইজ হাগিন্স ইকুয়েশন? এইটা হচ্ছে হাগিন্স ইকুয়েশন, লিখে রাখ। এইভাবে ভিরিয়ালি চলতে থাকে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। এটাকে বলে হাগিন্স ইকুয়েশন। k0 অলওয়েজ 1। তাহলে এবার কি আসছে, k0 যখন 1 হবে একদম সি করে দিচ্ছি, হ্যাঁ এই হলো, রাইট আর রং? ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। নাও NSP/C, তুই ডেটা দেওয়া থাকবে, NSP/C পেয়ে যাবি, কনসেন্ট্রেশন এগেইনস্টে প্লট কর, কি পাবি? স্ট্রেট লাইন। ইন্টারসেপ্ট কি আছে?
পেয়ে গেলি? ও আচ্ছা। ঠিক আছে, এইভাবে বের করবি, Yes, sir. এইভাবে বের করে ইকুয়েশনে বসাবি, ইকুয়েশন বসিয়ে এমপি বেরিয়ে যাবে। ফাইন। এখন Yes, কি sir. জয়েন করছিস? আজকে এতটাই থাক, ঠিক আছে? আজকে এতটাই Okay, থাক, sir. পরের দিন আমাকে জাস্ট রিমাইন্ড করাস। Zeta potential. যেটা Last- পর্যন্ত রিমাইন্ড করাবি অবশ্যই। লাস্ট হ্যাঁ? প্রেজেন্টেশনটা Okay, একবার sir. দেখাবেন, লাস্ট প্রেজেন্টেশনটা একবার দেখাবেন। দেখাচ্ছি, দাঁড়া আরেকটা জিনিস করিয়ে দিই আমি। বাবা ইকুয়েশনটা এই সিরিজটা একটু দেখবো স্যার। ঠিক আছে, আচ্ছা নন ডাইমেনশনাল নাম্বার সম্পর্কে পরের দিন করাবো। হ্যাঁ, ডেবোরা নাম্বার, পেকলেট নাম্বার করেছিস তোরা? না স্যার। না স্যার। পেকলেট নাম্বারটা তো ওই কি মানে ওই হিট কনভেকশনের যেটা রেনল্ডস নাম্বার, সরি মানে ইনটু প্রান্ডল নাম্বার, ওটা না বাবা, পেকলেট নাম্বার TD by TS. What is TD? Time scale for diffusion. TS, time scale for shear flow. ঠিক আছে, ডিফিউশন আর স্কয়ার বাই ডি 1 বাই টাউ ডট এবিসি ডট, এটা হয়ে গেল আর এ স্কয়ার ধুর, এটা হচ্ছে পেকলেট নাম্বার। টাইম স্কেল ফর ডিফিউশন, টাইম স্কেল ফর শিয়ার ফ্লোর মধ্যে যে রিলেশন, সেটা পেকলেট নাম্বার ক্রিয়েট করা। এটা ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স কি আছে? when পেকলেট নাম্বার ইজ স্মল, ধর একের কম, যদি পেকলেট নাম্বার একের কম তার মানে কি? থিটা লেস দ্যান টিএস। হ্যাঁ, রাইট। শিয়ার ফ্লো বেশি। Yes. শিয়ার ফ্লো বেশি হবে। শিয়ার ফ্লো টাইম বেশি হচ্ছে। Yes, sir. হ্যাঁ মানে শিয়ার ফ্লো টাইম বেশি হওয়া মানে কি? শিয়ার ফ্লো বেশি হচ্ছে। শিয়ার ফ্লো বেশি হচ্ছে তার মানেটা কি? কোন মোশনটা প্রিডমিনেট করে? কি পড়াশোনা ভুলে গেছিস নাকি? ব্রাউনিয়ান মোশন। When shear flow is less, Brownian motion predominates. Okay, so and when PE is large, পরিষ্কার কথা। আচ্ছা পরের দিন করাবো, যদি টাইম, যদি পিই কম হয়, পিই যদি একের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে কি হয়? পিই যদি একের চেয়ে বেশি হয়, শিয়ার ফ্লো, শিয়ার এফেক্ট ডমিনেটস ওভার ডিফিউশন কন্ট্রিবিউশন, আর উল্টোটা হলে ডিফিউশন ডমিনেটস ওভার শিয়ার ফ্লো কন্ট্রিবিউশন। এইটাই, একটা ডিফিউশন ডমিনেট করবে, একটা শিয়ার ফ্লো ডমিনেট করবে, দুটো তো একসঙ্গে হতে পারে না। আইদার শিয়ার ফ্লো হবে বা আইদার ডিফিউশন হবে, সেটা গভর্ন করে পেকলেট নাম্বার। ঠিক আছে, পরের দিন করিয়ে দেবো আরেকবার। ফাইন, মনে করে দিই। Okay, sir. আজকে এত দূরই। Thank you, sir.